여기 23세 나이의 한 남자가 있습니다. 그는 사이클 경기 도중 차에 치여 척추가 부러지는 사고를 당했습니다. 수술을 해도 낫는데 6개월 이상 걸린다는 의사들의 진단에도 그는 뇌와 몸의 자연 치유력을 통해 수술 없이 12주 만에 걷게 되었다고 합니다. 러트거스 대학에서 생화학을 공부하고 애틀란타 라이프 대학에서 박사학위를 받고 뇌의 기능과 화학작용 그리고 기억 형성을 연구한 그는 바로 조디스펜자라는 사람입니다. 그는 자연 치유에 관한 연구를 통해 기적적으로 치유를 경험한 사람들을 만나면서 인간의 마음과 육체를 다스리는 열쇠가 뇌에 있다는 사실을 깨닫게 되는데요. 그는 새로운 방식으로 생각하고 믿음을 바꾸는 것이 어떻게 사람의 뇌를 변화시킬 수 있는지 연구하는 사람입니다. 이런 신기한 스토리에 끌려 그의 책과 인터뷰를 찾아보았는데요. 그가 말하는 많은 사람들이 변화에 실패하는 이유와 그것을 극복할 수 있는 방법에 대해 알게 되었습니다. If you're thinking about that past event and it's producing an emotion, well, you need an image and a feeling to start the conditioning process. So the body's either conditioned into the familiar past or it's hardwired in the predictable future because it wakes up every single day and runs through the same series of routine actions. So the present moment then becomes the unknown. When people start feeling that discomfort, Jay, they'd rather get on their cell phone and call someone or get up and say, I can't meditate, or, I have too much to do. They excuse themselves. They return back into that familiar feeling because the body's actually telling the brain. The habit is when the body becomes the mind. So the body's stepping out into the unknown and says, ooh, I'd rather feel guilty. I'd rather feel unhappy than be in this discomfort. So then at least then when they return back to that familiar feeling, then they feel safe. So 조디스펜자가 말하는 습관은 단순히 사람들이 말하는 익숙한 단어의 습관과는 조금 다릅니다. 그는 습관이라는 것이 나 자체라는 식으로 무게감을 더하죠. 습관은 내가 살아온 삶 전체이고 내 정체성, 캐릭터이기도 하다고 말합니다. 그래서 이 습관을 깨고 변화하기 위해서는 자신을 관찰하는 것이 기본이 되어야 한다고 말합니다. 내가 어떤 생각을 계기로 어떤 느낌을 가지고 어떻게 행동을 하고 있는지 습관적으로 사이클을 반복하는 자신을 인식하면서 관찰하라고 말합니다. 되풀이하는 생각과 느낌 그리고 행동은 뇌 속에서 형성되어 굳어진 프로그램 때문이라고 말하죠. 특정 생각, 느낌, 정서를 가질 때 뇌와 몸에 분비되는 다양한 물질들이 있고 다양한 물질들은 계속적으로 하던 대로 하는 반복을 가장 안정적으로 생각한다고 말합니다. 그래서 계속 같은 생각, 느낌, 행동을 요청하게 된다고 하죠. 이런 과정을 통해 당신이라는 습관이 하나의 프로그램으로 완성되는 것이라고 말하죠. 즉 변화하기 위해서는 기존의 프로그램이 무엇인지 인지하고 새로운 프로그램을 만들어야 한다를 말하고 있는 겁니다. 이것을 하기 위한 방법으로 명상을 제시하고 있고요. 아무 생각이나 떠올리는 명상이 아닌 구체적인 명상법을 제시합니다. they step out in the unknown and the body starts influencing the mind, saying you can start tomorrow, you're too busy, it's your mother's fault, it's your culture's fault, I don't have enough money, this isn't going to work. Those are the programs in there that are standing in the way between you and your future. So then nerve cells that no longer fire together no longer wire together. So the act of observing those states of mind and body means you're no longer the program. You're the consciousness observing that program. So then to meditate, it means to become familiar with. So as you become familiar with those thoughts, you become conscious of how you speak, you become aware of how you act, you notice how you're feeling. The more conscious you become of those unconscious programs, the less unconscious you'll go in your waking day. Why? Because it's not enough to just have a great meditation, get up and get on the freeway and get in traffic and getting stressed. You just return back to the old self again. Our job then is to sustain that modified state of mind and body the entire day. And if you can, get ready because something different or unusual is going to begin to happen in your life. And it will come as a coincidence or a synchronicity. And that's breadcrumbs from the divine saying you're on the path. Just keep doing it. There'll be another one. Just keep staying in that energy. 조디스펜자는 양자 물리학적으로 우리는 방대하고 보이지 않는 에너지장의 한 부분이며 에너지장은 모든 가능성을 담고 있어 우리의 생각과 느낌에 반응한다고 말합니다. 그래서 시간과 공간을 넘어 삶의 모든 면에 영향을 미친다고도 하고요. 평소에 어떻게 생각하고 느끼며 살아가는지가 얼마나 중요한지 일깨워주는 것 같습니다. 그는 현실의 어떤 면을 바꾸고 싶다면 새로운 방식으로 생각하고 느끼고 행동해야 한다고 말합니다. 다시 말해 경험에 대한 반응이 바뀌어야 한다는 건데요.
과거에 내가 했던 경험과 감정, 그것으로 인해 형성된 성격, 그리고 정체성이 무엇인지 인지하고 그것에서 빠져나와 새로운 나의 모습을 상상하고 그리며 에너지를 이쪽으로 옮겨놔야 한다고 말하는 겁니다. 결국 과거의 나가 누구인지 어떤 사람인지 정확히 알아야 변화할 수 있다고 말하는 겁니다. 그래서 명상이 필요한 거죠. If you start returning back to the same reactions to the same people and circumstances, you're returning back to the old self. So you got to stay conscious in your life. And if you're not being defined by a vision of the future, then you're left with the memories of the past and you will be predictable in your life. So crossing that river of change from the old self to the new self, there's a neurological, a biological, a chemical, a hormonal, a genetic death of the old self. The fundamental question is, can you believe in a future that you can't see or experience with your senses yet? But if you're asking why isn't it there, you're back to the old person again. Stay in that state for an extended period of time as an experiment, as the scientist in your life, to keep your energy connected to the dream of your future. And then see what kind of effects begin to take place without moving into impatience, without moving into frustration, without starting to analyze why it hasn't happened or when. That is the trap of defining reality with your senses. So you have the thought of your future and you don't see it, then you experience separation. But people who are practicing this work, they have the thought of their future and they feel the emotion of their future. They're still connected to it, right? So that takes practice. And it's just learning, like hitting a golf ball, hitting a tennis ball. 그는 우리가 과거에 그토록 변하려고 노력했어도 잘 안 되었던 이유가 우리의 사고가 제한되어 있었기 때문이라고 말합니다. 만약 이랬다면 정말 그랬을 거야 같은 원인과 결과의 사고방식에 갇혀 있었기 때문이었다고 말하죠. 원인과 결과가 아닌 자신의 존재 상태를 변화시켜 결과를 만들 수 있다고 말합니다. 뇌의 시냅스가 정보를 현실인 양 받아들일 수 있을 만큼 생생하게 이루고자 하는 경험과 감정을 떠올리는 겁니다. 현재 환경이나 조건이 나의 생각을 지배하지 못하도록 무의식적으로 행하고 있는 95%의 습관들을 끌려다니지 않도록 내가 집중하는 미래 현실을 날마다 명확하게 떠올리는 것이 필요하고 과거의 나에게 굴복하지 않고 나아가는 것이 중요하다고 하고요. I love the idea of people taking time out of their lives to prove to themselves that if they're defined by the vision of the future, then they're not living by the memories of the past. And that's where the unknown exists. So many people, the unknown is a scary place. So they don't see that future because they're used to seeing that future with evidence with their senses. And you have to be able to get beyond that and stay in the unknown, stay in that discomfort, and then in that moment to begin to self-regulate. Like, oh, I'm starting to feel a little anxiety. Ooh, I'm starting to feel a little frustration. That's the defining moment where your body's going back to the past because emotions are a record of the past. Or you go into routine again. So you catch yourself. It's a victory. And if you keep catching yourself, those victories add up. And it's not so much about your wealth or your health or your freedom or your new relationship. It's actually about who you become. And so overcoming the old self, and you just got to be able to keep going and continuously get to the end of your belief where most people stop. 95%의 무의식의 힘은 우리가 생각하는 것보다 강하고 이것을 끊임없이 우리가 원하는 방향으로 흘러갈 수 있게끔 설계하는 과정이 필요한 것 같습니다. 그리고 조디스펜자가 말하는 변화의 가장 근간이 되는 행동은 나와 세상에 대한 새로운 이해가 필요하다는 것 같습니다. 그리고 현실을 보는 관점을 깨는 것이 중요하다고 말하는 것 같고요. 변화에 대한 조금 더 구체적인 과학적 신뢰들과 구체적인 명상 루트를 알고 싶으신 분들은 조디스펜자가 쓴 책 브레이킹, 당신이라는 습관을 깨라를 한번 읽어보시는 걸 추천드립니다. 다양한 스토리로 다양한 관점을 갖길 원하는 사람이라면 지금 이 채널을 구독해보세요.